Arirang Prime. Each morning is the start of another day of competition. Buried in bright lights and soaring buildings, people spend each moment racing against the clock. In the city, there is no night, no rest. Stress continues to pile up as people slowly burn out. Each day feels heavier, more burdensome. 학생분들이 열심히 안 하시거나 숙제 안 해오시고 그러면 화도 나고 그러는 거예요. 짜증도 나고. 딱히 제가 제 삶에 불만이 있거나 문제가 있는 건 아니었는데 그냥 하루하루 너무 지쳐가고 있었어요. Even athletes in top shape are vulnerable to fatigue and stress. Eventually, the stress explodes in bursts of physical pain. 육체적인 운동을 많이 하지만은 마음적인 것과 정신적인 걸로부터 어떤 스트레스, 구속 이런 걸 통해서 몸이 아파질 수 있다. 그래서 크게 팔이 뼈가 부러진다든지 뭐 상처가 난다든지 이런 게 아니면은 People continuously seek out ways to alleviate the pain. One of those ways is meditation. A lot of people talked about meditation and yoga, and I thought I should give it a try. And surprisingly, it has significantly improved how I see myself and how I see the world. For practitioners, meditation is a wise way to bring about change. 저에게 명상이란 새로운 인생인 것 같아요. 제 인생이 굉장히 이 명상을 하고 나서 180도 달라졌거든요. But for many, meditation is still veiled in mystery. What is meditation? How is it practiced? Does it really lead to change? Can I really practice meditation? To find answers to those questions and more, a group of people set off on a journey together. This is their story, the story of the journey of meditation. It is a clear October day in the southern island of Namhae-gun, Gyeongsang-namdo province. Namhae is a major tourist destination with sprawling white beaches and forests that smell of pine. Recreation and sports facilities allow full enjoyment of the sparkling blue ocean. The German village takes visitors to a European countryside. Our travelers are gathered in a pine forest in the hills of Kumsan Mountain. They will be meditating together for 2 nights and 3 days. With direction from a yoga instructor, they begin relaxing their bodies. 그대로 내쉬는 호흡에 무릎은 바닥. 그 상태에서 오른 무릎을 쭉 펴시고. Once they feel loose, they begin the meditation process. 제가 주로 하는 명상을 한번 같이 공유해봤으면 해서 마이크를 받았습니다. 저를 위해서 식사 시간 힘써주고. The meditation is led by a Korean baseball legend, Park Chan-ho. 우리가 찾아와야지. Park Chan-ho became the first Korean player to play for Major League Baseball in 1994 and made 124 career wins, the best record for any Asian pitcher. He is also a major advocate of meditation. He first began meditating 16 years ago when he was playing professionally. 허리 치료를 위해서 치료 맞으러 갔는데 그분은
한의사면서도 어려운 분들을 많이 이렇게 도와주시는 분이에요. 그러면서 이 명상의 대가죠. 그래서 그 명상을 저한테 권하시고 육체적인 운동을 많이 하지만은 마음적인 것과 정신적인 걸로부터 어떠한 스트레스 구속 이런 걸 통해서 몸이 아파질 수 있다. 그래서 크게 팔이 뼈가 부러진다든지 뭐 상처가 난다든지 이런 게 아니면은 명상이라든지 어떤 심신 수련을 통해서 육체가 더 건강해질 수 있으니 한번 해봐라. 그래서 그분한테 직접 배웠어요. 2001년도부터 아마 텍사스 갔을 때, 가장 저에게 도움을 줬던 시기적으로 도움을 줬던 때가 있었던 것 같아요. 명상이. 예. 사랑해. 늘 나와 함께 해줘서 사랑해. 미안해 하면서 호흡을 다시 보내주세요. 미안해. 나를 위해서 힘써줘서 고마워. His first instruction is to express love for one's body, accepting that we ourselves are who love us the most in the world. Breathing is the most important part of meditation. The first few breaths are conscious and deep before moving into a more natural breathing pattern. 호흡을 1, 2, 3, 4로 나눠서 보면 숨을 들이마시고 멈추고 또 내쉬고 멈추고 이렇게 들이마시고 멈추고 그 멈추는 공간을 텀이라고 하는데 그 텀이 길어질수록 편안해진다고 보시면 됩니다. 그래서 화난 사람들이 보면 호흡이 되게 거칠어요. 조절이 안 돼요. 그거는 조절할 수 있는 힘이 사라졌다는 거예요. 근데 호흡이 편안한 사람은 절대 분노하거나 화를 내지 않아요. 안정적이라는 뜻입니다. 그걸 호흡을 통해서 감정을 조절할 수 있다는 뜻이에요. All living things breathe. The trees, the birds, the reeds along the water. But it is surprisingly difficult to focus on breathing alone. Next is walking meditation, with the participants walking barefoot through the forest. 이렇게 천천히 걸으세요. All attention is focused on the sensations of the feet. 발바닥에만 집중하세요. 호흡을 편안하게 길게 들어 마시면서 자, 멈추세요. 눈을 감으세요. 자, 눈을 감으세요. 느낌에 의식을 하세요. 발을 움직입니다. 이번에는 내쉬면서 오른발을 움직입니다. 필요하시면은 멈췄다가 When walking, most people unconsciously hurry themselves, unknowingly depleting their own energy. 한 발짝을 내딛고 몸은 걷고 있지만 마음은 회사에 가 있을 수도 있고 집에 가 있을 수도 있습니다. 아니면 걱정을 하고 있을 수도 있을 거예요. 그래서 현재에 집중할 수 없으면 우리는 굉장히 힘든 상태가 옵니다. 과거를 생각하면 후회하게 되고 미래를 생각하면 두려움이 생겨요. 근데 현재에 집중하면 선명해져요. 그 현재가 사실은 쌓이다 보면 그게 미래가 되거든요. 그래서 걷기 명상은 현재에 집중하는 것을 느끼게끔 해주는 명상이에요. The fresh forest breeze tickles the nose and passes freely between the toes.
Now it is time to become one with the ocean and learn from nature. There are men and women of all ages here from all walks of life. New York Times best-selling author and spiritual teacher Caroline Myss. Your life is off course. Meditation is practiced daily by celebrities all over the world. Scientific studies have shown that meditation's effects on the brain helps to relieve stress and improve concentration. The participants here hope to experience those benefits personally. Some of the participants are practitioners who wanted a more intensive experience. But most participants are people looking for immediate relief and escape. They seem peaceful on the outside but are desperate on the inside. I'm actually taking a semester off right now working, but then I did take a holiday just to come here for a few days. And it was because in Hong Kong it's a busy city and it's very easy to kind of lose control of yourself because you're mixed in with millions of people in this busy hustle bustle. And I really needed some rest and needed some peace because I was losing myself and I distracted myself easily. I was so tired. So at some point I really needed some rest and I heard about this opportunity and I was like, I need to go here. I come here and regardless how hard it is going to be. So that's why I came here. The wave meditation is led by Namhae. 습관이 커지면 관념이 되고 거기에서 좀 더 커지면 뭐가 되냐면 고정관념이 돼요. With his instruction, the participants breathe deeply, engaging in the sensation and temperature of the water lapping their toes, soles, and ankles. When focusing on breathing, all other thoughts can be released into the waves. 파도 명상을 하다 보면 바람도 느끼게 되고 파도가 밀려왔다 밀려가는 소리도 느끼게 되고 그러면서 점점 자기 자신도 바라보게 돼요. 그래서 자기 안에서 생각이 일어났다 사라지는 것도 바라보게 되고 또 기분이 좋았다 나빴다 하는 것도 바라보게 되고 바라보게 되면 그때부터는 끌려다니지 않아요. The wave meditation is calming, but how does it relate to real everyday life? 우리가 아까 명상을 바다 위에서 했지만은 그게 지금 필드 위에서 파도가 팬들의 어떤 시선과 목소리라고 생각하고 하지만 그 바다 깊은 속에서 파도 깊숙이는 움직이지 않는 내 마음 그거는 내가 수천 번을 연습했던 공 하나 제대로 거기다가 정확하게 던지는 거 그거는 움직이지 않는다고 그 느낌 나는 기억하고 있다고 그거라고 그 마음만 계속 집중하는 거야 일반 사람들도 똑같아 자기가 할 수 있는 거에만 집중하고 그대로 하면 늘 행복한데 할 수 없는 것 이웃집, 옆집 땅 산 거에 배 아픈 게 그거예요 거기에 집중하니까 예를 들면서 뭐 오자 이런 얘기를 했지만은 아무튼 그런 것들을 세월하는 그런 것들을 이렇게 나누는 그런 시간을 가졌어요. Night falls and a whole new side of meditation appears. The dance meditation begins with a reinterpretation of traditional African music. Dancing instead of stillness, music instead of silence. Everyone seems bewildered by this unexpected event. But the preconceptions soon gave way. The awkward tension slowly melted away as participants began moving to the music. Faces lit up with smiles and everyone began dancing one by one.
Bodies became one with the music and their movements became bolder. 춤 명상을 할 때는 몸이 그냥 움직이는 대로 다른 생각 별로 없고. 시작! 1번이요. 2번 옆으로. 오른발. 3번 발기에. The dance meditation continued for an hour. When it was over, the participants seemed to have been born anew. In their expressions, movements, and interactions, it seems as if the walls between them have come down. What has changed? 몸을 움직이다 보면 생각을 할 수가 없게 돼요. 달리기를 하는 사람이 달리다 보면 생각을 못하는 것과 똑같습니다. 그러다 보면 생각이나 감정이 조금씩 사라지고 근원적인 어떤 존재를 체험하게 됩니다. 그걸 한번 체험한 사람들은 삶을 바라보는 관점이 그때부터 달라지기 시작합니다. Through dance meditation, the participants take off the layers of thought that had been restricting them and find happiness and enjoyment. Sunrise is one of the best times of day to meditate. The participants focus on their breathing, enjoying the cool ocean breeze and the soft sunlight. Meanwhile, another group starts the day with yoga meditation. 늘 내쉬며 상체 숙여 내려가시게 옆으로 하나, 둘, 후 내쉬면서. The theme yoga adapts traditional yoga movements for modern Koreans' body types and habits. The movements shape the body and make breathing easier. The journey is a special experience, but the questions remain. Does meditation really bring about significant change, or is it just a temporary relief? The program offers a seminar to help answer those questions. The speaker is Caroline Myss, a New York Times bestselling author and a pioneer in the field of medical intuition. New York Times bestselling author and spiritual teacher Caroline Myss. Myss, who appeared on the Super Soul Sunday episode of The Oprah Winfrey Show, is a world-renowned speaker. If someone said something to me like, "You still using this phone? Really?" I mean, like, really? That would be enough to make you work 4 more jobs just to get the latest.
as if that means anything to anybody. One comment put you on the ground, disempowered you. You're constant. Through her life experiences, Myss learned that emotions play an important part in physical sickness and healing. That connection is explained through the concepts of power and energy. I wanted to emphasize power. I wanted to talk about the relationship that we have to power and how actually powerful every thought is, how powerful every feeling is. But not just powerful in like, boy, are my thoughts powerful, but actually how every single thought and feeling and idea and belief we have is actually a unit of power that creates something, that sets some force of creation in motion, and we can't see that. I think that's absolutely correct. I think what meditation is we could talk about meditation as the practice of self-control over your own power, your own energy, so that when you open your eyes, the world you look at does not command your power. And is this history, is it the same thing, society ways we're talking about? Yes. It's the same thing. Some people remain skeptical about the power of meditation over controlling thoughts and emotion, but Myss says that complete faith is not a prerequisite to meditation. If you want to heal. He was a teacher of the law. Once somebody learns how to do, let's just call it relaxation. Let's not even call it meditate. Pretty soon, automatically, the breathing takes them to the next stage, which is the maturation of inner thought. They will start asking the deeper soul questions, like, I wonder what my life's about. I wonder what the order of the universe is. I wonder what the deeper values of my life should be. They'll automatically start asking those questions. You don't have to wonder if they will. You can count on it. They will ask those questions. It's just a matter of time. According to Myss, deep meditation will lead to a state of mind similar to that experienced during prayer. The mind asks and answers the eternal questions. Rittenville develops and spreads modern techniques for meditation. 내쉬며 팔꿈치가 왼쪽 무릎으로 살짝 내려갑니다. 그대로 엉덩이 번쩍 들어서 다시 양발 반복씩 내쉬면서 양손 가슴 가져보세요. 숨 마시면서 손바닥으로 Many of the participants were part of the same program last year. Their personal experiences led support to Caroline Myss's claims. 저희 어머니가 회원분이셔가지고 가게 됐었는데 저는 안 간다고 했었는데 따라갔다가 이렇게 뭐 거기서 프로그램으로 명상 같은 걸 많이 하고 내면적으로 저는 뭐 공부만 계속하면은 뭐 미래 어떻게 되겠지 그런 생각을 갖고 있었거든요. 근데 하면서 그런 게 다가 아니라 또 다른 세계가 있구나 그런 걸 많이 느끼고 이렇게 하게 되었어요. 충분히 숨을 들이마시고 다시 내쉬는 호흡에 충분히 열어줍니다. Perhaps it is because he is open-minded. Perhaps it is his youth.
But teenager Chung Seung-hun learned to control his thoughts and emotions sooner than most others. 제가 사실 막 다른 분들 얼굴 같은 거를 잘 못 봐요. 막 요즘 이렇게 저 청소년 분들이 좀 까칠하긴 하거든요. 네. 근데 저는 조금 이렇게 더 밝아졌다는 내 표현도 많고 얼굴도 안색이 좋아졌다 그런 말을 많이 들어요. Song Mi-rae, who is in her 20s, said that her attitude towards the world has definitely changed. She has grown to accept that she is a part of the world around her. 일단은 수업을 보면요, 수업 전과 후는 얼굴 자체가, 피부톤 자체가 일단은 바로 바뀌고요. 그 템포가 쉬워지면서 좀 사람을 존중하게 되고, 그리고 뭐 청소나 이런 것들을 할 때 그냥 다른 일들을 할 때 빨리 해치워야지 이런 게 아니라 예를 들면 꽃에 나무를 줄 때도 꽃이랑 대화하게 되고 바람을 느끼게 되고 하늘을 보게 되고 뭐 걸레질을 할 때도 걸레랑도 얘기를 하고 그러니까 사소한 것들이긴 한데요. 마음이 되게 많이 평화로워지고 제가 어떤 것들에 대한 것도 다 가치를 부여해 주는 것 같아요. How do they normally meditate in their everyday lives? Rittenville offers meditation techniques customized for the breathing and lifestyle habits of modern Koreans. 현대인들은 몸이 척추를 바르게 세우기도 힘든 몸이고 호흡을 원활하게 할 수도 없고 그리고 턱관절의 힘도 안 빠지는 상태에서 명상을 하려니 가만히 앉아서 하는 명상이 너무 힘드셨다고 해요. 근데 저희는 이제 가만히 계시는 것도 물론 있지만 처음 오시는 분들은 우선 이완을 많이 시켜드리고 가만히 계시는 것보다는 오히려 움직이시면서 하시는 게 초심자들에게는 굉장히 도움이 되거든요. 그래서 그 움직임에도 느린 움직임부터 조금 빠른 움직임까지 굉장히 다양해요. People who work at desk jobs always concentrate their energy upwards, making their upper bodies tense. Sway the upper body left to right, relaxing the spine, neck, shoulders, and jaw. This is the cradle meditation technique. When the body is relaxed, breathing and concentration become much easier. 아무래도 이렇게 내리고 있는 것보다는 올리고 있을 때 손이 좀 더 이렇게 집중이나 손이 좀 의식이 가 있잖아요. 떠 있으면. 그래서 그런 손의 느낌 같은 것도 잘 느낄 수 있고 그런 좀 손이 감각이 예민하기 때문에 그런 제 주위에 있는 그런 다른 느낌들도 느낄 수 있어가지고 네. 떠 있으면 좀 더 집중이 잘 되는 수 있어요. With time, the changes in the body's tension become apparent. They look as if they are dozing off to sleep. They are experiencing changes in their brainwave frequencies. How do they feel at this point? 그때는 굉장히 자유롭죠. 몸이 완전히 힘이 풀린 상태에서 이렇게 좌우로 왔다 갔다 움직이다 보면은 그런 생각도 몸을 움직이면 조금 생각이 비워지는 게 있잖아요. 그러면서 그런 게 사라지고 굉장히 진짜 바람이 불어와서 갈대처럼 몸이 움직이는 느낌으로 네, 굉장히 자유롭고 평온하죠. Meditation can be practiced in various positions. Music can be used to enhance the experience. 수면 명상 누워서 하는 명상이 잘 맞는 것 같아요.
Sleep meditation is practiced laying down and requires minimal energy. How is it different from a state of actual sleep? 자는 거를 바라본다고 보시면 되죠. 네, 보통 잘 때는 이렇게 아무 생각 없이 그냥 내 자신도 알아채지 못하잖아요. 그런 거를 좀 떨어져가지고 그런 생각이 비어져 있는 거를 바라보면서 껌껌한 것도 이렇게 보는 그런 주체가 있으면은 그런 것도 네, 내가 되는 거고 그렇게 명상이 되는 걸 할 수 있죠. 그 뇌파가 떨어지기 때문에 졸리는 거고요. 이제 가수면 상태는 어떤 명상의 어떤 단계에 입문했다고 보시면 맞는 거예요. 처음에는 약간 졸림이 오고 이제 그 상태가 지속이 되다 보면 선명해지고 맑아지는 단계가 나와요. We come back to Namhae. Night falls and the second round of dance meditation begins. 힘을 풀어놓으시고 발바닥에서부터 에너지가 끌어올 수 있게 툴툴툴툴 털어놓으세요. 발바닥까지 쭉 털어놓으세요. 발바닥에서부터 뿌리부터 흔들기가 줄줄 시작됩니다. It is a very different vibe from the night before. Everyone is more conscious of their bodies, focused on their internal thoughts. Like at the beginning, it's not very easy to start dancing like crazy to the music when there are people around. So basically before, what I try to do is I would close my eyes and imagine I'm the only one in this whole space. And I'll start dancing little by little, and at some point you don't even realize how much you're moving and like how much your body is moving and how sweaty you are. And at some point your body moves that's almost impossible as if you had been conscious. Bodies become one with the music, and the participants engage fully with every emotion and thought that appears. 여기 움직여 보세요. 발바닥도 살짝 다 떼시면서 움직이세요. When I was closing my eyes and I saw myself, a little version of myself, and she looked very tired and she was all dirty and crying, and it felt like it was the real me inside me that I was neglecting. I always felt like I was happy, I was satisfied with my life, and I wasn't tired or anything. And it turns out actually I was like that. And that little version of me that I saw just a while ago was representing the one that I actually was. And by seeing it, I realized how I really felt for the past few months and years. And I felt really sad and I felt really sorry. And then I thanked myself for still holding on there. And I thanked, and just my tears just came out thinking that way. The second night of dance meditation is like turning the lights on in a dusty attic. The light might reveal treasure or relics from a troubled past. It does not matter what is discovered. I feel so free and liberating. It feels like inside my body there's an empty space. And I didn't even know there was something burdensome inside me, and now it's totally gone, which is incredible because I didn't even know I was so stressed out or I had so much burden inside me, and suddenly it's gone and I feel the empty space.
지금 이 순간 마법처럼 날 묶어왔던 사슬을 벗어 던진다. 지금 내게 확신만 At the end of the dancing, you're sweaty and you don't even think about all these concerns that you usually have, and those usually go away because you've already sweated out, or you've already expressed it out by your moves and dances. So I think it's one of the greatest way of meditation because you're using your body, not your mind. It's day 3, the last day of the journey. The participants head to Mulgon Port for yacht meditation. Everyone seems excited as they board the boat. The wind pushes the yacht out to the open waters. Yacht meditation requires the participants to surrender their bodies to the waves. The participants sit cross-legged, focusing on their slow breathing. For the past 2 days, they have been exploring the thoughts and emotions that they had avoided or hidden away. They learned to accept themselves as they were. They saw that most of what they had known before was not their true self. 어떠한 기준을 자기가 만들어 놓고 거기에 채워지지 않으니까 힘들고 괴로운 거거든요. 근데 그 기준이라는 것은 어떨 때는 착각이거든요. 왜냐면은 내가 정말 원해서 만들어 놓은 게 아니라 외적으로 사람들의 어떠한 기대, 사람들의 어떠한 생각, 사람들의 어떠한 마음, 사람들의 시선 이런 걸로부터 만들어 놓은 어떤 착각 속이죠. 그러니 내가 아닌 거죠. 예. Differentiation of the real and the false is the first step to escaping pain. To do that, it is necessary to accept that all emotions are temporary, coming and going like the waves. Just as the body must become one with the water on the yacht, our minds must become one with the universe to find peace. On the water, the participants breathe deeply, letting go of their former selves. 근데 요트 명상을 하게 되면 이제 상징적으로 이런 게 있습니다. 과거에 힘들었거나 무거웠던 기억을 내려놓고 그 순간 그냥 앞을 향해서 나가는 느낌이에요. 그래서 바다의 바람을 맞으면서 뒤로는 과거에 정체된 에너지가 씻겨 나가고 계속 앞으로 나가다 보면 몸이 피어지고 맑아지고. The yacht meditation comes to an end. How was the experience for the participants? 처음에는 바다를 바라보고 그냥 풍경을 보다가 점점 이제 파도가 흔들리면서 내 몸을 그냥 맡기고 저도 자연스럽게 흔들리면서 저는 깊은 바닷속에 있는 수초라고 생각하고 최대한 제 마음속을 비우려고 노력했어요. 그래서 평소에 생각이 너무 많았기 때문에 그걸 좀 내려놓을 수 있었던 너무 좋았던 시간이었던 것 같아요.
The journey ends at the German village, packed with visitors in time for Oktoberfest. The participants hold up free hug signs. Now that they have learned to love themselves, now they will love others. The true value of meditation is in the way it changes our interactions with the people, objects, and situations that surround us. This is the end of the journey. Meanwhile, the city remains the same. It is as busy, demanding, and competitive as ever. French instructor Lee Cho-young returns to her daily routine. She goes to work and teaches her classes. She follows the same schedule that had made her desperate for escape. 처음에 아무것도 모르시던 분들이 제가 이제 가르쳐 드리면 한마디 한마디 해나가는 모습을, 성장하는 모습을 지켜보는 게 너무 재밌고 즐거웠어요. 하루하루 너무 행복했는데 한 7년 이 정도 지나고 나니까 어느 순간부터 조금 이제 답답한 것도 있고, 학생분들이 열심히 안 하시거나 숙제 안 해오시고 그러면 화도 나고 짜증도 나고, 제 삶에 불만이 있거나 문제가 있는 건 아니었는데 그냥 하루하루 너무 지쳐가고 있었어요. 그래서 이제 마음도 힘들고 사람들과의 관계도 좀 점점 예전 같지 않고 몸도 지쳐가고 다리도 아프고. However, she says that now she has changed immensely. 뭐든지 다시 시작할 수 있을 것 같다는 그런 자신감이 막 생기는 거예요. 제가 좀 힘들거나 좀 피곤하거나 하는 날은 그런 말이 다시 떠오르면서 최대한 마음을 비우고 그 사람을 있는 그대로 보려고 노력하고 있어요. 그랬더니 다시 제 마음도 편안해지고, 다시 학생분들도 한 명 한 명 너무 예뻐 보이고, 또 이제 친구들, 가족들, 뭐 저희 직장 동료분들도 다 그냥 굉장히 소중한 존재라는 게 다시 와닿았어요. 좀 예전에는 굉장히 감정 표현을 바로바로 했는데 이제 조금 그거를 한 발자국 떨어져서 타인의 시선으로 객관적으로 좀 볼 수 있게 돼서 조금 더 제 마음을 이제 컨트롤하기가 좀 더 편안해졌고 그래요. Meditation cannot change the future or what happens around us. However, it is still meaningful. 어떤 사고를 당했을 때 우리는 그 사고에 집착하니까 그냥 계속 괴로워져요. 어떻게 헤어나는 방법을 몰라. 왜? 그 사고를 자꾸 변화시키려고 하니까. 아니거든요. 그 사고는 그 사고지 어떤 내가 변화시킬 수 있는 그게 아니라고요. 내가 변화시킬 수 있는 거는 그 사고를 통해서 내가 무엇을 배우는지, 어떻게 내가 바라보는지. 사고는 늘 일어나지만은 그걸 바라보는 어떠한 시선과 어떠한 의식, 마음 이런 것들이 계속해서 변화하고 좀 더 수행이 거듭될수록 빨리 찾을 수 있죠. 내가 컨트롤할 수 있는 스위치를 껐다 켰다 하는 시간이 빨라지는 거죠. 빨리 찾는 거죠. A journey of meditation. 2 nights, 3 days. Some may have anticipated swirling clouds and twinkling lights and mysterious techniques revealed by gurus. But what we saw was, perhaps, nothing out of the ordinary. The participants walked, breathed, and danced as always. The only difference was that they remained focused, fully engaged in each moment. Despite this simplicity, many people find it difficult to do this in their everyday lives. It was only after they let go of their thoughts that they realized meditation's value and importance.
The right to not waste energy on standards and values defined by others. Freedom from obsessing over situations we cannot change. The peace gained when we accept that we are but one part of the universe. These gifts are available to anyone who is willing. 사실은 의지만 내면 누구나 다 체험을 다 합니다. 근데 사람들이 명상에 대한 어떤 선입견이 있거나 아니면 아직 즐기고 싶은 삶에 대한 어떤 애착이 많은 경우에는 내면으로 들어가는 어떤 그게 잘 안 이루어져요. People usually think meditation should be done in a very quiet state and you have to close your eyes, sit really quietly. But I believe that you can actually do it anywhere, anytime, as long as you are prepared to do it. 명상은 지금 이 순간 여러분이 제 말에 집중하는 이 순간도 여러분은 지금 명상을 하고 있었어요. 다만 이제는 그거를 고요하게 숨을 들이쉬고 내쉬면서 그 이야기에 집중해 보세요. 그럼 더 클리어하게 자기가 누구인지를 알면서 그 정보를 들어올 거예요. 그걸 자기가 누구인지를 안 상태에서 어떠한 정보를 들어오면은 그게 늘 이해력이 생겨서 행복합니다. Focus and simplicity. Meditation is not an escape from everyday life. It is a habit that allows us to make the most of today and look forward to tomorrow. It is a pause, a break that helps us to truly see ourselves and the world that surrounds us.